Bhagavata Narayana Swayam Vyasena Graditam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshini Bhagavati Ashtadashatrayini Ambatvam Sandadami Bhagavad Geetha Bhavadveshini Namostute Vyasa Vishwala Buddhe Ullaravindaayata Patra Netra Yena Tvaya Bharatade Purnaha Prajwalito Jnanamaya Pradeepaha Prapanna Parijataya Totra Vetraika Paniye Jnanamudraya Krishnaya Gita Mridurve Namaha Sarvopanishado Gavo Loka Gopala Nandana Bhavatto Vatsa Sudhir Bhutya Dugdam Geetamridam Mate Vasudeva Sudam Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Vande Jagadgurum Bhishmadrona Tata Jayadjala Gandharani Rupala Salyagrahadi Kripena Mahani Karnena Velakula Ashwattama Vikarna Gora Makara Duryodhana Vattiri Sotirna Karpandavaina Nadadi Kaivartaka Keshava Aracharya Vachassaroja Mamalam Neelabda Gandhottaram Namanamyanada Kesharam Harikada Sambodhana Bodhitam Lokesham Jana Shukpadeiraharaha Peviyamanam Muda Yad Bharatam Gajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Bandhum Nandayate Yakripathamam Vande Paramamanda Madhamam Yam Brahma Murtendra Rudramurtah Sunnati Divyestamai Vede Shanta Padakramo Parishadai Gayanti Yam Samagama Dhyanamastita Dadgatena Manasa Pashyanti Yam Yogino Nisyantam Navadusura Suraganama Devaya Tasmai Namaha Om Sadashiva Sabhamarambham Shakaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti. Okay, very good. Shall we start today? I'm going little. We are the page 43 la irukoma. 43. 21 3. 21 2 இல்லையா? ஆமா. நான் I'm going to go back a little bit. And because certain concepts நம்ம படிச்சோம், அத important things I want அதுல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். என்னன்னா இது எப்படி எங்க ஆரம்பிக்கிறதுனா, you go back to page 40, page 40. எல்லாத்தையும் சொல்ல போறது இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் சொல்ல போறேன். அண்ட் இங்கிலீஷ்ல படிக்க போறோம். அதுலேருந்து அது முட்ல வாட் வி ஹவ் டன்ங்கிறது அதை மட்டும் நானே படிச்சு விடுறேன். அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. न जायते पेज 40 श्लोकम 20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अचो नित्य शाश्वतोयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे அப்படிங்கிறது 20வது ஸ்லோகம். தட் இஸ் 20th ஸ்லோகம். என்ன அதில் சொல்கிறார், அவர் ஆத்மாங்கன்னா எப்படி, என்னது வாட் இஸ் ஆத்மா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறவர். ந ஜாயதே, இட் இஸ் நாட் பார்ன், பிகாஸ் ஆல்வேஸ் தட். பிறக்கிறதுங்கிறது கம்மிங் இன் டு பீயிங். பர்த் இஸ் கம்மிங் இன் டு பீயிங். அதுக்கு முன்னாடி இல்லை, இப்போ வருது. குழந்தை பிறந்ததுன்னு தான் குழந்தை இல்லை, இப்போ தான் வந்துருக்கு உலகத்தில். இல்லை, தட் இஸ் பர்த். ந ஜாயதே, பிறப்பதில்லை. ந பிரியதே, அழிவதும் இல்லை. ஆத்மை நெவர் டைஸ், நெவர் டைஸ். கதாச்சித் நாயம் பூத்வா பவிதாவான பூயகா, இட் இஸ் நாட் சம்திங் பூத்வா இருந்துட்டோ பிறந்துட்டோ, பவிதாவா இருந்து விட்டு ந பூய இறந்து போகிறதும் இல்லை, பிறப்பதும் இல்லை
அழிவதும் இல்லை, பிறந்து பிறந்து வாழ்ந்து அழிவதும் இல்லை. அப்படின்னா அர்த்தம் நாய் அஜோ சாஸ்வதம். அஜோ அன்பான், unborn, ajaha, unborn, nityaha, perpetual, always there, shashwataha, முடிவில்லாதது, புராணஹ, பழமையானது, old, na hanyate, it doesn't die, hanyamane sharire, body is the one which dies, hanyamane sharire. So Atma is there in this body, this body is perishable, but Atma is there. It is always there. It is not born and lives and dies like that. It is there. It doesn't die. Only if it dies, it must be born again. It is always there. There is no need for being born because it is always there. It never dies. That is the Atma, nature of the Atma. You don't need, it doesn't need explanation to you. All that you understand. That is the Atma, definitely the Atma. And then next shloka he says, Veda avinashinam nityam yenam ajam avyayam katam sa purusha partha kam gatayati yantikam. This is the next shloka, page 43. We'll only go mainly, wherever it is quiet, I go to the details, but here shloka itself will be clear. Veda avinashinam. Understand that Atma is not perishable. It is always there, as explained in the previous shloka. Nityam. It's not does it, it's always there, Nityam. Ajam is unborn. It is always there. There is no question of birth and death for the Atma. Atma is always there. Avyayam, it doesn't change. Like a human body, child, baby, child, by youth, middle age, old age, death, it's not there for that. Ejam, ajam, avyayam. Katam sa purusha partha. That Atma, kam gatayati hantam, who can kill that Atma? Why that question, that statement comes there is because in the previous chapter, Arjuna tells, Katam Bhishma Mam Sankye, Gronam Cha Madhusudana, Ishvi Prijosharmi, Pujarha Varisudana. How can I kill the Bhishma, Drona and other great people? Who are very respected people who are to be worshipped by me? How can I kill them? So Arjuna indirectly answers this question. You only kill their bodies. You cannot kill their Atma. Because he has said here, Na jayate mriyate va katachit nayam bhutva bhavitavana ajo nitya shashvataya puranaha na hanyate hanyamani sharire. That is Atma. Everybody's Atma is imperishable. Your Atma, my Atma. All Atmas are imperishable. Perennial, always it is there. Okay, that's an important point that he makes. Veda vinashamti yenam katam sa purusha partha kam gatayati yantikam. Therefore, the Atma is imperishable. Is something established here. Okay, then next one, you'll go to next shloka. All this is explained in the subsequent this one. That's right. Okay, leave it at that. And then we are now seeing this in this Veda Avinashinam Nityam Yenam Ajam Kadam Sampurushapatta Kam Gadayati. Now this is the shloka for which we have seen discussions we have seen. Now after this question, let us start from here. What does Upanishad say in page 43? Veda Avinashinam. What does that shloka mean? How can a man, Arjuna? Please go to page 43 and see that. How can a man, Arjuna, who knows Atma, it means Atma, as the imperishable, the eternal, the unborn, all that words meaning you understand, isn't it? Imperishable, can't be destroyed, cannot be killed. Eternal, the both are mean the same. Eternal means all the time living. Okay. Unborn, it is not born, it is always there. There is a question of birth and death is not there. But the Atma, the undecayed, it doesn't become undecay means Guna Poradilla. It doesn't become What does decay mean? It doesn't decay means what? No change. It doesn't become bad. So if you keep some mangoes in your house, you ripe mangoes, you don't take them out and use them for the next 10 days.
They all become bad, isn't it? Perish. Atma Yeah. doesn't perish. It doesn't become old. Doesn't become useless. It doesn't dry up. You cannot throw it out. It is always there. It's undestroyable. Okay. Huh? Veda Vinashanam Nityam Katam Sa Purusha Partha. How does it Katam Sa Purusha Partha come God? Who can kill it? Kill that Atma. Who can kill it? How does it die? It doesn't die. It cannot be killed. Okay. So this up to this we saw, and then we are also seeing the English meaning of it. From here onwards we will see that. I'll just read that and then explain where necessary. He who knows this is page 43, item 20, para 21:1. He who knows the self means Atma, as imperishable, it is as free from the lost transformation. Imperishable means transformation means changes. Body changes are there, isn't it? The child is born. Like a baby. When it is born, it is 3 kgs weight. And middle age becomes 10 kgs, 20 kgs, 30 kgs, 50 kgs, 80 kgs also it goes on. Beyond that also it goes up. Body changes. Every organ becomes bigger and bigger. So Veda Vinashanam. So he who knows the self is imperishable, that Atma does not perish. Atma does not become 10 years, it becomes younger boy. When it's born is a baby, then it becomes a youth, then it becomes a young girl, or it becomes a middle aged or old age and die. Atma, all those changes are not there. So he knows the self as imperishable, that it is free from all transformation, the lost transformation, and or as eternal, that is as free from decay. Atma is free from decay. Thus are these two words, Anashinam Nityam, to be construed. How can such a knower of the unborn and imperishable self slay or cause to be slain when he fights as a matter of duty? If in no manner does he slay, in no manner does he cause to slay. Neither he slays. Slay means what? Kill. Does not kill. Atma does not kill, nor is killed, or even induces people to kill. He does not himself kill, nor does he make other people to kill in his of killing. The upshot is a repudiation of the two suggestions of slaying and causing the slay. Okay. Slay means kill. The idea that two questions are here being asked is impossible in this context. Impossible in this context. The reason, namely, the immutability of the self. Why it does not kill, cannot kill? Because Atma is immutable, doesn't change. Any action results in some change. Without change, no action can take place. கை தூக்கினா கையை தூக்கி இப்படி தூக்கணும். கை இந்த பொசிஷனுக்கு போனால் தான் லிஃப்ட் த ஹேண்ட். காலை தூக்கி இது பண்ணால் தான் நடக்க முடியும். அதனால் every action requires a change of the body, of the system. So Atma does not change. Nor are the unborn imperishable, slay or caused to be slain when he fights as a matter of duty. In no manner does he slay. In no manner does he cause to slay. The upshot is the repudiation of the two suggestions of slaying and causing to slay. The idea that two questions are being asked is impossible in this context. The reason, namely, the immutability of the self, being the same for negating all actions on its part. The Lord here conveys the idea of negation of all actions by a knower of the self. See, Atma does not do anything, neither kills nor does anything. It doesn't walk, it doesn't run, it doesn't do any duty, it doesn't do any work. It is not a doer. It is not an action, no action for the body. Only his body does all that. Okay. So, being the negating all actions on spot, Lord here conveys the idea of negation of all actions by a knower of the self. Knower of the self means if a person knows what is Atma,
He knows that the Atma is the one which is there in the body, but which you do not see and all that, but it doesn't do anything, but because it is there, all actions are taking place. Because Atma So, is there, you cannot make a surgery and see the Atma in the body. Because it is not there, it is there, all this is taking place. Now here I want to tell you, because this is not said in the Upanishad, in the Gita, I want to explain this. How does it work? If Atma is responsible for all our activities, or seeing, doing everything, for the body to, the eyes to see, the ears to hear, huh? So all these things, all organs function because Atma is there. But everyone, the Atma is there in every one of us. There is one Atma. And the one Atma activates all the 7 billion human beings and countless non-human beings. Animals, birds, all these are also Atmas. Even trees are all, even plants, trees are also live beings. Atma is. So these millions and trillions of living beings, through them the Atma acts. How does one act, the Atma can do all these things? This is not said in the Upanishad. This, for a period of time in studies, we have seen that various. What happens is, Atma is one, but Atma's reflection, what is called Chidabhas. See, supposing you are there sitting and there are 10 mirrors around you in your room. There is one Vasudevan in one mirror, another Vasudevan in another mirror, another Vasudevan. 10 mirrors are there, 10 Vasudevans are there. They are all reflections. They are the same Vasudevan is there. This is called Chidabhasam. Atma is Chit. This Chit Abhasam means not Tamil Abhasam illa. Abhasam means reflections. Reflected consciousness, as you say. Atma consciousness, they are reflected consciousness. So Atma is there. It's so powerful. Its image, its reflection is in every one of the living beings, not only you, me, but also the animals, the insects, the plants, everything in the creation is Atma is there as Chidabhas. So that is how it functions. It makes one. How can you love one Atma? There cannot be in each one of us. Atma is there means what? Atma itself cannot be there. Its reflection is there. That is called Chidabhas. Okay. Is it the same as Pratibimba Chaitanyam? Precisely, exactly. Chaitanyam and Pratibimba. Pratibimba is reflection. If you have 10 mirrors around you, if you have there, 10 Vasudevans will be there with 10 mirrors. There are not 10 Vasudevans, only one Vasudevan. But this Chidabhasam, Chaitanyam, reflected in you, it makes you function. Function in different ways. Human beings, for example, you get angry. You are sitting in the class, try to understand, you understand. Suddenly you remember our home and also think about your daughter or son or husband, all these things. All of them are due to this Chidabhasam. So each one has got his own one. There are not each one that Chaitanyam Chidabhasam is functioning. So when we are acting, we are all the same Chaitanyam, but its reflection, and we get the power from the Chaitanyam, and we function all that according to our this one. That is how world functions. Each one of us functions in the world because of that. That is the whole principle. All our Upanishads are based on principle of Chit, the Atma, Chit, Sat Chit Anandam. What is that? Brahman, Atma. Sat Chit Anandam is a Sat is existence. Something is existing. Chit is the knowledge, the knowing principle. That is Chit. Anandam is experience. I am happy, I am sorrowful, I am afraid. All this. World is made up of emotions and feelings and all these things. Essentially, we say Sat, existence. I am there. Is existence. I am there in a human body. People are there, animals are there in their animal bodies, and insects are there in their insect bodies. Existence is one principle. Chit is knowledge, is another principle. Experience is another principle, Anandam. I am happy, I am unhappy. All emotions. All these things together makes life. Okay. So all these are Chaitanyam is activating them through Chidabhasam. The same Chaitanyam exists in an insect, same Chaitanyam exists in a tree, same Chaitanyam exists in the bird, same Chaitanyam exists in the animal, the same Chaitanyam exists in human beings also. But one Chaitanyam, Ajayamono Bahuda Vijayate. One Chaitanyam
How does it function through all these living beings? As a reflection. As a reflection, and then that makes us all, each one of us function. We also feel experiences. One is angry, one is happy, one is unhappy, one is busy. One is so many different varieties of emotions all there also. Same one Chaitanyam is acting through us also. That Chaitanyam is a principle. That is Atma, you call it. You can call it Chaitanyam, you can call it Atma, you can call it Brahman. That is one principle which functions in the world. How does the world work? It is the Chaitanyam through Chidabhasa reflection. It enters every body and makes it function. When this Chidabhasa moves out of this body is no more, it's just a waste. And then Chidabhasam, this body may be occupied by another reflection of the same Chitta. But the Chit which reflected in me, the same Chit is there, reflected in me, in you and all that. It goes into different bodies. I may go into a different body. I don't know what it is. A new body may be created and I may get into it. And that goes, I carry on. So what we talk of Janmam is, dying is, this Chidabhasa reflection goes out of this body and enters a new body. So, in the new body, now new body means what? It's another small atom. It becomes another Sat, another existence. Into that, it becomes another baby. It becomes another baby. It may be animal, it may be a human being, it may be what. That is what creation is like. Okay. Now, what are we all striving? I know this truth. I am Chaitanyam. I am the Atma. I am the Atma. Today I am functioning in the world I explained to you all this now in these 2 minutes. We are running in this world around doing so many things. This is my family, this is my husband, this is my wife, this is my son, this is my business, this is my house, this is my grandchild, this is my property, this is my bank balance. So each one of us got our own small world in which we have got Sukham, Dukkham, experiences, all that. And we do a lot of karma, punyam, papam and all that sort of thing, and do all that. And according to that, we are born again and again. Punarabi Jananam, Punarabi Varnam, Punarabi. We are a baby, a young person, middle-aged person, old-aged person. Then eat, drink, live a life and all that. Wife, husband, marry, children, all those things involved in all emotional problems. My son is not looking after me. My grandchild is not doing well. My wife is all 101 problems we have. And we all go through life. Each according to our karma. There's all various ramifications. What life is, why does somebody enjoys, why, what's the name, fellow's name, what's the name, recently, this fellow, 5,000 crores marriage. Ambani, who is so rich and he pays his driver 2 lakhs of rupees a month and 5,000 crores he spends for his son's marriage. And I have heard that even for next 9 evening, 2 meals a day, somebody is suffering. Why all this is happening? Why do I have problem? So time and so what is all these things? What is it? That is what we are trying to understand and how to live in this world. Okay, but this is a whole mechanism. How ultimately creation functions is through the system of one Chaitanyam. That is what it says. Veda vinashinam nityam yayenam ajam avyayam khatam sa purusha partha kam gate dihantigam. You understand? So this is the question. Atma is talking about Veda avinashinam nityam. What that Atma? That Atma is everywhere. In each one of us is there. Antabante imedeha nityasyokta shariranaha anashno apramesya tasmat yudhyaso bharata. That is what's coming next. So that is what. Okay. So okay, right. So okay, he's talking about that. Now we have come up to this one. We went through Veda Vinashinam Nityam one. We went through those things. 41, 42, 43, 44. The details you have gone through that. We are at the Veda Vinashinam Nityam Yena Majamabhyam Katham Surushapada. Your last class, where were you, Ma? 40? Page 40?
43 இல்லையா? 43, correct. Okay, 43 முடிச்சிட்டோமா? Finish. 43, 21, 2, we finished, isn't it? Yes. Vedavinashanam nityam ejanam katham sapurusha parthakamati. So that I'm thought of reading that quickly through. Okay. So we saw the meaning. He who knows the self as imperishable, that is 21:1. Please see 21:1. What the meaning of this, the Bhashyam on this. He who knows self as imperishable, as free from the last transformation, and is eternal, that is free from decay. Thus are two words, anashinam nityam, to be construed. How can such a knower as unborn and imperishable self slay or cause to be slain when he fights as a matter of duty? Okay. So the Atma cannot be, in no manner does he slay, because Atma cannot be killed. Okay, slay. So don't worry, Arjuna, you don't kill Bhishma or Drona, you are not incurring any sin. No. In no manner does he slay. In no manner does he cause to slay and causing to slay. The idea that two questions are here being asked is impossible in this context. The reason, negating all actions on its part, the Lord here conveys the idea of negation of all actions by the knower of the Atma, Brahman, self, Atma. So, a person who knows I am the Atma, even whatever he does, even if he kills, he is not incurring any sin, because Atma cannot be killed. Atma cannot be killed. உங்களுக்கு யாரும் கால் போட்டிருக்கல? உங்களுக்கு யாருக்காவது கால் இருந்தா மாலத்திமா? ஆமாம், நீங்கள் மியூட் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் மியூட் பண்ணிடுவோம், பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டாக். ஓகே. Being socialist example. Okay. Atma does not do anything. Then next we go to page 44, 21, 2. In the light of what specific reason for ruling, this is for the subsequent talk in the 21:2 in Sanskrit. English meaning we'll see. In the light of what specific reason for ruling out all activities does the Lord negate them in the words, how can a man who knows, etc., etc., that has been mentioned already. It is the immutability of the self. Atma does not change, does not act in a that no action by Atma is immutable. It doesn't change. This is the reason that makes all action impossible for the self. Atma cannot do anything, it does not do anything. Okay. Self, immutable self. This is the reason that makes all action impossible for the knower of the self knower, Atma. Atma knows that Atma does not do anything. Okay, I do not do anything. When I say if I understand I am the Atma, not the body, I am the Atma, then I do not do anything. True, it has been mentioned, but it cannot be the specific reason for the knower of the self. Atma Jnani is different from the immutable self. The point is, எனக்கு தெரியும் ஐ எம் த ஆத்மானட்டோ, பட் நான் ஆத்மாவை அறிவேன் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆத்மாங்கிறது வேற, நான்கிறது வேற ஆகிடுது. நான் நயம் ஆத்மாங்கிறது. ஸோ ஆத்மாவை நான் அறிவேன்னா நான் வேறு ஆத்மா அறிவேன்னு ஆகிடுறது. என்ன, இட் இஸ் நாட் ஸோ, இல்லையா? சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆக்ஷன் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் ஃபார் இட் வாஸ் நோன் தட் எ போஸ்ட் இஸ் actionless. The case in question, however, is different because the Atman is the self of the knower. ஆத்மாங்கிறது எனக்குள்ளே இருக்கிறது. இது என்ன? ஓகே, இட்ஸ் த செல்ஃப் ஆஃப் தி knower. The state of being known, the state of being a knower does not, of course, pertain to the conglomerate to the body. I know ஆத்மான்னு சொன்னா, who is that I? Atma is I. Very difficult, complicated. It's very simple as this. Have you seen yourself except in a mirror? Is it possible for you to see yourself without seeing a mirror? முடியாது, இல்லையா? அதே மாதிரி நான்
ஐ நோ மை செல்ஃப் சொல்லவே முடியாது. நீ நான் என்னோட எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஐ நோ ஐ சீன் மை பாடி இன் பார்ட்ஸ். கையை காலை ஒன்று ஒன்று தனி அவயவங்கள் தனித்தனியாக பார்க்க முடியும். அது கண்ணாடியில் பார்க்க முடியும் என்ன உருவத்தை. ஆனால் என்னை நானே பார்த்துக்க முடியாது. ஆனால் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம். யூ கேன் see me பட் ஐ cannot see myself. ஓகே, அதே மாதிரி ஆத்மாவை ஒருவரும் புரிந்து இட்ஸ் நாட் நோய், இட்ஸ் நாட் ஆத்மா கேனாட் பி. ஸோ அப்படின்னு கேட்குறாமா. என்ன டவுட் கேட்குறேன்னா, நீ சொல்கிறீங்க ஆத்மா வேற நீ வேறையா? அப்போ நான் ஆத்மாவை அறிவேன்னா நான்கிறது வேற ஆத்மாங்கிறது வேறையா? இல்லை, நான்கிறது தான் ஆத்மா. புரியுது இந்த டிஃபிகல்ட்டி? புரியுது உங்களுக்கு? உங்களாலே ஒன்றால் பார்த்துக்க முடியுமா எக்ஸப்ட் இன் மிரர்? இட் இஸ் யூ cannot see yourself. புரியுதுண்ணா? கொஞ்சம் புரிஞ்சவங்க. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டி. ஓகே, impossible for one who has known the posted, not impossible one who has known that a pole is actionless. The case in question, however, is different because the Atman is the self of the knower. Atman is the self of the knower. எனக்கு ஆத்மாவை தெரியும் அப்படின்னா நான் தான் ஆத்மா, எனக்கு தெரியும்னு அர்த்தம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்? நான் என்னையே பார்த்துட்டதில்லை. ஹேவ் ஐ சீன் மை செல்ஃப் எக்ஸப்ட் இன் மிரர்? முடியாது, இம்பாசிபிள். யுவர் ஐஸ் கேன் see everything பட் யூ cannot see yourself. நான் உங்களை பார்க்குற மாதிரி உங்களையே பார்த்துக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஆத்மா. அதனால் ஆத்மா பிரித்து பேசுவோம். ஆத்மா வேறு, நான் வேறு மாதிரி தான் பேசுகிறோம் நம்ம. எனக்கு ஆத்மாவை தெரியும். ஐ நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ நோ ஆத்மா. ஐ எம் ஞானி. ஐ ஹேவ் அன் ஆத்மா. அப்படின்னா ஆத்மா வேறு நான் வேறு நான் ஆகிடுறது. அதுதான் இந்த இதில் ட்ரிக்கி பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாம் தான் உபனிஷத் பேசுகிறப்போ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் டு ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி. The case is very different because the Atman or the self is the knower. The state of being a knower does not, of course, pertain to the conglomerate of the body, senses, etc. நான் என்னை அறிவேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, எனக்கு என் கண்ணை தெரியும், என் காது தெரியும். என்னோட பாடிங்கிறது என்ன? நான் என்னை அறிவேன். நான்கிறது என்ன? என்ன கண்ணு, காது, மூக்கு. இந்த கண்ணு தெரியும், எனக்கு காது தெரியும், மூக்கு. That is not that. I know myself. Do you know yourself அப்படின்னா, it's not meaning do you know how long is your nose, or how big your eyes, or how white is your hair. No, it is not that. Who you are. Who is that who? யோசனை பண்ணுங்க. வெரி டிஃபிகல்ட். அதான் திஸ் அ பாயிண்ட். உபனிஷத் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு இதெல்லாம் இதில் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் who. The case in question, however, is different because the Atman is the self of the knower. The state of being a knower does not, of course, pertain to the conglomerate of the body, senses. Therefore, after the elimination, whatever remains, the non-composite self is the knower, free from all actions. Thus, actions being impossible, but still இந்த பாடியில் இருக்கிற அவயங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னொரு நான் எல்லாம் சேர்த்து நான்கிறேன். நான் சொல்கிறப்போ அதுதான் நான்கிறது. It is not the nose, it is not the ears, it is not the eyes. நான். ஓகே, யோசனை பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இதுமேலே சொல்ல முடியாது. என்ன நான் கான்சியஸ் இஸ் a known. This thus action being impossible for the knower, it is appropriate. ஸோ அந்த நான்கிறது இருக்கே, நீங்கள் தான் சொன்னேன்னே அந்த இருக்கு, அது ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை. ஐயங்காலும் எல்லாம் பண்ணுமாக்கும், ஆனால் அது ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை. என்ன நான் கம்போசஸ் இஸ் a knower, free from all actions. Thus, actions being impossible for the knower, it is appropriate to negate all of them. In the words, how can a man who knows? நான் செஞ்சேன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது? கை செய்கிறது, கால் செய்கிறது, அதெல்லாம் நீ இல்லை. ஆத்மா அகர்த்தா, ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை அது ஆத்மா. ஓகே, ஸோ அடுத்தாப்பில் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து டோ நெஸ்சியன்ஸ்னால் இக்னரன்ஸ். ஆத்மாவை அறியாமல் இருந்த அறியாமை ஆஃப் தி ஆத்மா, அதான் நெஸ்சியன்ஸ். தி இம்யூட்டபிள் செல்ஃப் இஸ் டீம்ட் எ நோயர். ஆனால் என்ன, அந்த ஆத்மாவை வந்து நீ எல்லாம் அறிந்தவன். ஏனம் வித் என்ன சொல்கிறது, வேத அவிநாசினம் நித்தியம் கதம் அவிநாசினம் நித்தியம் கதம் கம்மாத்தே திகம் சொல்லட்டும். ஓகே ஓகே knower, both the senses origin and the self itself. In the former case, the immutable self is supposed to know objects like sound presented to the intellect and so forth, because there is a lack of discrimination of the self
from the modification of the intellect. Modification of the intellect என்னதான் எப்படி இல்லை அந்த பாடி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிதாபாசம். ஆத்மா வந்து சித்து வந்து சித்தனுடைய ஆபாசம், ரிஃப்ளெக்ஷனில் தான். இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தி ரியல் செல்ஃப். செல்ஃப் டஸ் நாட் டூ எனிதிங், ஆத்மா டசன்ட் டூ எனிதிங், பட் இதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இட் மேக்ஸ் இஸ் பாடி ஃபங்க்ஷன். இட் கிவ்ஸ் மேக்ஸ் ஐஸ் டு see, ears to hear, hands and legs to work, and whole body to function. Because chit is there, through chitabhasa, its reflection. நம்ம வந்து electricity is produced somewhere, but through wires is transmitted, comes to power as electricity. Switch on, light glows, air condition works, fan works, fridge works, TV works, everything works. But it all is that electricity. Like that, the Atma is the one, through each modifications, Chidabhasa, all these activities are taking place. To give a simple example, that's one Atma. In very many ways, it functions and makes the body function. Okay, for creation to work also. In the latter case, the self is to know by virtue of the intellect's modification of discrimination between self and non-self. This knowledge by discrimination too is unreal metaphysically. On the basis of the Lord's teaching, that is impossible for the self-knower to act whatever action have been enjoined by the Shastras have reference only to the non-knower. This may be taken to be the settled doctrine of the Lord. அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, சரீரம் ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை, த ஆத்மா தான் ஆக்டிவேட்ஸ் சரீரம். ஸோ ஹோல் கிரெடிட் கோஸ் டு த ஆத்மா. என்ன இது பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் ஆத்மா ஒன்லி விச் மயாத்தியக்ஷேன பிரகிருதி சூயத்தே சச்சராச்சரம் ஏத்ரோனேன கௌந்தேய ஜெகத் உபரிவர்த்ததே அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். கீதையில் 6வது சாப்டரில் சொல்கிறார். என்ன under my control, under my presidency, under my chairmanship, the whole creation is functioning. Mayadhyakshana, I am the chairman of the universe. So the peon also, the clerk also, the managers also, directors also, general managers, everybody is functioning in the beginning, in the ultimate in the organization, because of the chairman of the company. அவருடைய ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி I am the chairman of the universe. Mayadhyakshana prakriti. So I do, how do that? My chitabhasam, my power is through Chidabhas reflection. Every individual, everybody works, every machine works, every individual's work because of my power radiated through that Chidabhas. You understand? That is the way in which creation functions. The Lord, Atman, Brahman is the ultimate truth. Jagan Mithya, Brahma Satyam. அப்படிங்கிறது இல்லையா, பிரம்ம சத்தியம், இந்த பிரம்மன் தான். என்ன செல்ஃப். In the former case, the immutable self is supposed to know objects like sound prescribed present to the intellect and so forth. Because there is a lack of discrimination of the self from the modification of the intellect, in the latter case, the self is said to know by virtue of the intellect's modification of discriminating between self and the non-self. This knowledge by discrimination too is unreal metaphysically. அதாவது நம்ம உலகத்தில் வந்து இந்த மாறுதல் இவர் ஈஸ்வரன் ஒருத்தம் ஜெகத் எல்லாம் ஒன்று தான். தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பிரம்மன். அல்டிமேட் ட்ரூத் இஸ் அத்வைத்தம். பட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். எத்தனையோ காட்ஸ் இருக்கா, எத்தனையோ சப் காட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, எத்தனையோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் தேர். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எத்தனையோ கிங்னு ஒருத்தர் இருக்கான், மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கான், சேவகன் ஒருத்தர் இருக்கான். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தி சேம் செல்ஃப், சேம் ஆத்மன். என்ன through Chidabhasa, that is one Chit, there is only one Chaitanyam. Through Chidabhasa, it is reflected on the millions of people and millions of living beings, and the world is functioning. Everything is God. Ishavasya idam sarvam yatkincha jagatam jagate. The whole creation is God. It's reflections. Some are big, some are big. And there is a system by which the whole thing goes on. Our Shastra has explained how it is. Our day karma, அவளுடைய கர்ம பலன்படி பிராரப்தம் அதுபடி somebody is a king, somebody is a minister, somebody is a soldier, somebody is a director of a company, somebody is a clerk in the company. Each one according to his karma is what he is. And punaravi jananam, punaravi maranam, punaravi janni generation, till one comes to his knowledge and understand aham brahmasmi. And Chaitanyam is Chit is one thing, and
Shariram is another thing. I am not the body. Aham Brahmasmi. If you come to that knowledge, you get liberated from all this knowledge, liberates everything. It's not only one Vasudevan or one Shuddhananda or one Dayananda who can get liberation. Everyone, even the lowliest of low, he can get this knowledge. And in evolution, individual also born as a Pundahi, Idahi, Adahi, Maramahi, Kudiyahi, Chediyahi, Manushnahi, Murgramahi, Korangai, Kurangilendi, Pirandan Manidan. அவன் மனிதன் கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி கீதையெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு he also becomes God. எல்லாம் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் எவல்யூஷன். இட்ஸ் a different kind of evolution. Darwin's evolution theory is one thing. Our evolution theory in our Upanishads is different. Everybody can become God. மனிதன் எல்லாம் தெய்வமாகலாம். கண்ணதாசனோட பாட்டு ஒன்று இருக்கு. So everybody can become God by knowledge, by knowing Aham Brahmasmi. Okay, so in the latter case, the self is said to know by virtue of the intellect's modification of discrimination between self and the non-self. Self and the non-self, Atma, Anatma, Atma, Anatma, Vivekatanala. By knowledge, Atma, Anatma, Viveka, how can Anatma understand it is Anatma and how it can evolve into Atma? By knowledge, by Jnanam. Jnanena tu Kaivalyam. This knowledge by discrimination, Lord's teaching that it is impossible for the self-knowledge to act. Whatever action have been enjoined in the Shastras have reference only to a non-knower. This may be taken to be settled doctrine of the Lord. என்ன சொல்றேன்னா, கர்மா எல்லாம் பண்ணுறோமே, என்னத்துக்காக கர்மா பண்ணுறோம்? நான் வேலை செஞ்சா, நான் படித்தா பாஸ் பண்ணலாம், நான் பாஸ் பண்ணால் நான் நல்ல மார்க் வாங்கினோன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கிடைக்கும், ஐஐடியில் இடம் இது கிடைச்சாலும் கிடைக்கும். ஐஐடியில் கிடைச்சுன்னா ஐ கேன் go to a computer company, I can earn in lakhs, I can earn in lakhs, I can marry a multimillionaire's daughter and have excellent, wonderful life and all that. I can go abroad, I can do this, I can do that. This is the way the world functions. Okay, so karma, do karma. Knowledge leads to karma. Now we go to Aparavidya, all this engineering, this certain knowledge, and then earn money, live a good life, and die one day. It does not give you moksha. So, like you all people, you come to Paravidya, Upanishad, Geetha, and all that. You gain this knowledge here and understand Aham Brahmasmi, and then you are not reborn, liberated. Your job is over. So, ultimate Jnanena tu Kaivalyam. Knowledge only gives you worldly benefit. Knowledge only gives you liberation. But which knowledge you choose, ultimately you come to this knowledge, you are liberated. But to come to this knowledge, you go through life, learn, experience, worldly experience, see good and bad and all that. Understand the truth that here samsare, bahudustare, kripaya pare, pahimurare, then Bhajagovindam, or Guru Govindam. Please tell Tadvidi Pranipadena, Pariprashena Sevaya, Upadekshanti Jnanam, Jnana Tatudarshina, get liberated and say goodbye to this whole samsara. This is evolution, our evolution. Okay. So then we go to the next one. Other than objections, I'm trying to cut out too much of this one discussion, because what is time like? We've got another 15-20 minutes. Good, I'm glad. I'm not going to the Sanskrit part of it. Then another objection comes from this one. But knowledge also has been enjoined on non-knower only. One who has acquired knowledge, the enjoying of knowledge is pointless, like grinding of corn already ground. Therefore, the restriction, the actions have been enjoined only on the non-knower and not on the knower is not logical. Okay. No, knower of anything, there are 101 things to know. They are not important. Atma Jnanam. Atma Jnanam is most important. We talk only Atma Jnanam here. No, the distinction between existence and non-existence is found only as regards what has to be accomplished. After knowing the sense of injunction regarding rites like Agnihotra, which require the assemblage of a number of accessories,
ஏன்னா கர்மயோக கர்மகாண்டத்தில் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் குழந்தைகள்லாம் பெற்றுக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கோசரம் ஒரு கர்மா தான். அதனால என்ன பிரயோஜனம்? புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜெனரேஷன் தான் என்ன, which require the assemblage of numerous accessories. They have to be performed by the well-known, by the non-knower of the self. Aham Brahmasmi, Ahamatma, தெரிஞ்சு விட்டாலே அந்த knowledge, you are very sure about it. You will not go for any karma. Atma can karma hono. Brahma cheez Atma, you are already what you want to be. Aham Brahmasmi. That Brahman, Atma and Brahman are one. Aham Brahmasmi is the ultimate goal na. So that I don't have the Spanarapi Jananam, Panarapi Paranam. You are already the Atma. Your only realization is what is important. Knowledge. There's a knowledge only liberates. And for knowledge, what do you do to gain this knowledge? You go to Guru Tadvidi Pranipadana, Guru Prashyanese, Pariprashyanese, Ubodhachin, our Solar Tatvamasi upon you, Odavana, Nieda. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் தானம் பண்ணணுமா, தர்மம் பண்ணணுமா, அது பண்ணணுமா, அதை பண்ணுமா, அதை குட்டிக்கரணம் போடணுமா, ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். ஐ நோ அஹம் பிரம்மாஸ்மி, தட்ஸ் ஆல், மேட்டர் இஸ் ஓவர் தென். அண்ட் டு நோ தட் இஸ் நாட் ஈஸி. நோ தட், அதுக்கு தான் எல்லாம் கிளாஸுக்கெல்லாம் வரையாடிங்க. கீதை உபனிஷத்துலாம் உட்காந்து புரியணும், புரிஞ்சுக்கணும். ஐ எம் ஆல்ரெடி வாட் ஐ வாண்ட் டு பி. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். பட் நம்ம கர்மா பண்ணுறோம். கர்மா பண்ணால் தப்பு கர்மா பண்ணுறோம், நல்ல கர்மா பண்ணுறோம், புண்ணிய கர்மா பண்ணுறோம், பாப கர்மா பண்ணுறோம். பண்ணிட்டு புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரேஷனம் யுவசம்சாரே பகுதுஸ்தாரே சுற்றின்னு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது தெரிஞ்சதுன்னா யூல் கோ ஃபார் நாலேஜ். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கர்மாலாம் பண்ணுறதுலாம் புண்ணிய பாபங்களாம் சேர்த்துக்கிறோம். சஞ்சித கர்மா இருக்குது, அதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கோசம் பெருப்பெடுக்கிறோம். ஞானம் வந்துருத்துன்னா எதைதாம்சி சமித்தோக்னி பஸ்வசாத் குருத்தேஜுன ஞானாக்னி சர்வகர்மானி பஸ்வசாத் குருத்தே ததா. கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், நீங்கள் எத்தனோ ஜென்மங்களில் பண்ணல சஞ்சித கர்மாலாம் இருக்குது பார்த்தால, இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சல்னா அது எல்லாமே படுறது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ ஆல் தோஸ் கர்மாஸ். அவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணணும்? அஹம் பிரம்மாஸ்மி, அஹம் ஆத்மா. என்ன அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம். அதனால தான் மனுஷானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்யன் ஏசியதி ஏதானாம் சிஷ்ணானாம் கஷ்யன் மாம் வேத்தி தத்துவத. 1000 பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் இந்த ஞானம் வேணும்னு தோன்றது. எல்லாரும் ஆல் எவ்ரிபடி இஸ் ஹாப்பி. என்ன சினிமாவோ ட்ராமாவோ வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு பணத்தை சம்பாதிச்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம், புண்ணிய பாப்பங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறது சுலபம் இல்லை. என்ன எத்தனையோ பாப காரியங்கள் பண்ணி எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்தானோ அதை இந்த பாபத்தை கழிக்கிறதுக்கு. என்ன இதெல்லாம் பகுனான் ஜென்மநாமந்தே ஞானவான்மான் பிரபத்தி சர்வம் வாசுதேவம் இது ச மகாத்மா சுதுர்லபகான்னார். என்ன எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஒத்த வரான் ச மகாத்மா ஞானவான் மான் பிரபத்தி. அவனு சரணடைறான். சர்வம் வாசுதேவம் இது ச மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படிங்கிறார். ஸோ அது மாதிரி ரேராக எழுத மாதிரி நல்ல லட்சத்தில் 1000 கோடியில் ஒருத்தன் தான் வரான். அதில் எத்தனையோ பேர் இல்லை. அதனால this knowledge is the most important. என்ன சொல்லட்டும். But knowledge also has been enjoyed on the non-knower only. On one who has acquired knowledge, the 21:4 is enjoying this pointless like grinding of corn already ground. Therefore, the distinction that actions have been enjoined only on the non-knower and not on the knower is not logical. Anyway, all these arguments are there. Now, I wanted to explain to you the basic principles only. Okay? So, anyway, going on to the, but knowledge has been enjoined only, not no one who has acquired knowledge of enjoining of knowledge is pointless like the grinding of corn already ground. Therefore, the distinction that action have been enjoined only on the non-knower and not on the knower is not logical. No, the distinction between existence and non-existence is sound only as regards what has to be accomplished. After knowing the sense of injunction regarding rites like Agnihotra, என்ன பண்ணணும், நான் கர்மா பண்ணணுமா, இதெல்லாம் கொஸ்டின் வருதுன்னா வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மாக்கள்லாம் செய்யணுமா அப்படின்னா கர்மத்தினால நான் மோட்சத்தை அடைய முடியாது, ஞானத்தினால தான் அடைய முடியும்னா என்ன கர்மா பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. unless you come to this knowledge.
நான் இவ்வளோ யாகங்கள் பண்ணுறேன், இந்த யோகங்கள் பண்ணுறேன், இது பண்ணுறேன், அது பண்ணுறேன், உலகத்தில் நமக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி கிடைக்கும், நிறையா பணம் கிடைக்கும் உனக்கு. நம்ம கொட்ட மனுஷனை பார்க்கணும் இல்லையா, பகூன் அஸ்துவான்னு உனக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறேன், உனக்கு சதாயுஷ புத்திர பௌத்ராமீஸ்வ பகூன் அஸ்தி இரண்யம் அஸ்வான் பூமுதாவது நான் ஆயத்தனம் துவேதி காமாத்துவம் கமபாஜாம் கருவமி, உனக்கு என்ன வேணாலும் கொடுக்குறேன், இதை கொடுக்குறேன், அது கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யமதர்மராஜன் சொல்கிறான். நச்சிகேசனுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், என்ன ஒன்றுங்கிறேன், ஆத்ம ஞானத்தை கொடு எனக்கு. ஏ பிரத்யேக சிகித்சாமஸ்ய அஸ்தீதி ஏக நாயமஸ்தீதி சேகே ஏதத் வித்யா மனுஷ்டாத்வயம் பரம ஏஷ வத்விதிய. அது ஒன்று தான் உனக்கு நாலேஜ் தான் உனக்கு ஆத்ம ஞானம் தான் ஒன்று கேட்குறான் இல்லையா, புரியல? ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். ஓகே, existence of the only as regards the city. So which requires the agnihotra etc. I am an agent, I have to perform this. No, அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு தெரியுதில்ல, நம்ம கர்த்தாங்கிறத நமக்கு புரியுது. இதை செஞ்சால் மோட்சத்துக்கு போவேன், மோட்சத்துக்கு போனால் சுதர்மங்களாக அனுப்பிப்பேன், சுலபங்களாக அனுப்பிப்பேன். ஞானத்துக்கு வருதில்லை. என்ன இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கர்மகாரத்தில் சொல்கிறதெல்லாம். பட் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் த கேஸ் த ஒன் ஹூ matters. This sense of proportion, like self is never born, which najayate mriyate bhava, which after acquiring the knowledge, he is no ritualistic act to perform. On the dawn of knowledge, that self is one and non-agent. Page 46. A non-experiencer and so forth. No action supervenes. A distinction like this is thus logical. On the other hand, for him who thinks that his self as I am an agent, the inevitable thought follows, I must perform the action. As regards such actions, he is obliged to play the role of an agent. In respect of him, actions are performable, and he is a non-knower of the light of the verse 219. Both of them fail to know. Besides, the words, how can a man come gati the antikam, reputed actions in respect of a knower who has been distinguished from non-knowers. Therefore, both the self who come gati the antikam ஸ்லோகத்தில் வருது. அதாவது என்ன ஆக்ட் பண்ண ஒரு ஆக்டும் பண்ணுறதில்ல, என்ன காரியம் பண்ணினாலும் அதெல்லாம் ஒன்லி வேர்ல்ட்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, யூ ஒன்லி ஆர் இட்ஸ் ஒன்லி கர்மா. கர்மா ப்ரொடியூசஸ் புண்ணிய பாவம், and punarabi janam punarabi maranam cycle continues, because you have to be reborn to accept to enjoy the benefits of punyam as well as the sufferings of papam. ரெண்டைக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறத பிறப்படுத்தான் ஆகணும். புண்ணியமும் நமக்கு கிடைக்கிறது, பாபமும் நமக்கு கிடைத்தராது, ஞானம் ஒன்று தான் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. We can liberate it only by knowledge, neither by punyam nor by pavam. Therefore, no karma is going to liberate you. Please understand. என்ன கர்மா பண்ணினாலும் it's not going to liberate you. Only ஞானம். அந்த ஞானம் எப்படி தத்விதி பிரணிபாதன பரிபிரஷ்ன சேவதே உபதேட்சந்தி ஞானம் ஞானின தத்துவதர்ஷினஹ. வேற வழியே கிடையாது. என்ன, பிகாஸ் ஆகாஷ்லேருந்து வராது. பகவான் நமக்கு வீட்டில் கொடுத்துருக்க, இஸ் given me the equipment by which can use and get this knowledge. Do we use it or not is our choice. No point in complaining. Okay, so then go to the next 21:5. I want to come to quickly. How much time is it now? 4:20. 420 420. So it must be granted that the dawn of knowledge of the self is bound to sublate its opposite, namely ignorance. So knowledge, jnanam undrudan ajnanatha azhikum. The content of the ignorance, I am the slayer, I am the karta, நான் தான் கர்மம் பண்ணுறேன், கர்மம் பண்ணி ஞானத்தை அடைய முடியாது. நான் கர்மனே நான் கர்மனான பிரஜா தனின தியாகேனக்க அமிர்தத்துவமான சொன்ன மாதிரி இந்த கர்மம் பண்ணாலாம் நமக்கு கர்மம் காரியம் செய்து பூஜை செய்கிறேன், எனக்கு கோயிலுக்கு போகலன்னு போவான்னு சொல்லாதீங்க. நான் இதை பண்ணிட்டேன், வருஷம் பண்ணிட்டேன், இன்றைக்கி ஐம்பது பண்ணிட்டேன், இது சார்தாம் விசிட்லாம் பண்ணிவிட்டேன், எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேன், காசிக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன், கன்னியாகுமரி பண்ணி, அதனால மோட்சம் கிடையாது. என்ன குருதேகங்கா சாகரகமனம் பிரதபரிவானம் அதுவாதானம் ஞானவிஹீன சர்வமதேன முக்திர்த வர்ஜிதி ஜன்ம சதேன சங்கர். 100 ஜென்மம் எடுத்தால் கூட நான் கோயிலுக்கு தினமும் போய் பிரதர்ஷனம் பண்ணிட்டு வரேன், தினமும் சுவாமிக்கு இது பண்ணுறேன், என்ன பண்ணுங்க பகவான். ஏன்னா கடவுளுக்கு பக்தி படித்து பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. அது ஸ்டெப்பு, அது ஒரு ஸ்டெப் எல்யூஷன் இல்லை.
ஆற்றுல கொண்டு டிவி பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட கோவிலுக்கு போய் ஒரு பிரதர்ஷனம் பண்ணி வருது இஸ் பெட்டர் போத் ஃபார் இகபோக இகசம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கும் கோவிலுக்கு போய் 2 பிரதர்ஷனம் பண்ணினாலாவது கொஞ்சம் பிளட் சர்க்குலேஷன் பெட்டர் ஆகும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் வராது. அது ஒன்றும். பட் ஒன்ஸ்னா பகவானங்கள் லயிச்சு என்ன உங்களுக்கு இந்த அவன் வந்து எங்கேருந்து பக்தியாமாம பிஷானாதி யாவான சாஸ்மி தத்துவா தத்துவமாம் தத்துவ நோத்வா விஷயத்தையே ததனந்தரம்ங்கிற கீதையில் என்ன இந்த பக்தி பண்ணினேன்னா ஈஸ்வரன் உனக்கு அருள் பண்ணுவோம். அது கிருபா பண்ணி அருள் பண்ணி உங்களுக்கு ஞானத்துக்கு வழி பண்ணுவோம் என்ன. ஸோ அது பக்தி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஸோ கர்மாவை என்ன மாதிரி கர்மாவை பண்ணுறோம், என்ன புண்ணிய கர்மாவா பாபகர்மாவா புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் என்ன. புண்ணிய கர்மா பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வில் ரீச் அல்டிமேட்லி. இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஒரு பீரியட் ஆஃப் இந்த ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம் சுச்சிராம் ஸ்ரீமதாம் கே யோக பிரஷ்ட விஜாயதே அத்தவா யோகியனை பலை தீமதாம். இந்த வருஷம் இந்த முதல் ஜென்மத்தில் இது ராமாயணம் கற்று சொல்கிறார். அதுக்கு போய் கேட்குறது ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கட்டு அடுத்தாப்பில் உத்தவ கீதை அடுத்தாப்பில் இது அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் புராணங்கள்லாம் கட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே சொல்கிறார் இதுக்கு பகவத்கீதை சொல்கிற உபனிஷத் சொல்கிறான்னு அங்கே போய் ஞானம் ஆத்ம ஞானம் தென் யூ கெட் மோட்சம். தெர் இஸ் ஸ்டெப்பு இல்லையா. டாக்டர் ஆகணுன்னா என்ன பண்ணணும், ஸ்கூலில் காலேஜில் பயாலஜி எடுத்துக்கணும், படிக்கணும், நல்ல மார்க் வாங்கணும், லேபரேட்டரி டிசெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் பண்ணால் தென் யூ கெட் பிகம் டாக்டர் என்ன. ஆத்மஞானி ஆகணும் மோட்சம் கிடைக்கணும்னா யோட்டு படிங்க. வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும், சிறப்பாக நடத்தணும், நிறையா பணம் சம்பாதிக்க வேண்டியது தான், நல்லா படிக்க வேண்டியது, பணம் சம்பாதிக்க வேண்டியது, நான் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியது. பட் மறந்துடாமல் கடைசியில் இது ஆத்மஞானத்தை வரணும். ஓகே. ஸோ these are the things these are what we learned from Geeta. So 21:6 it must be granted that the dawn of knowledge of the self is bound to sublate its opposite, namely ignorance. 21:6 page 47 ignorance, namely ignorance. The content of the ignorance, I am the slayer, I am the slave, 2:19 Geeta has already been set forth. It was elucidated then there that the states of the self as the agent means as the doer, object and casual agent in regard to action or slaying or the product of ignorance. அஜ்ஞானத்தினால் ஏற்படுறது. நான் கர்மா செய்கிறேன், அகம் கர்த்தா, நான் செய்கிறேன், காரியம் செய்கிறேன். நோ கர்மா cannot give you மோட்சம். ஞானத்தினால்தான் மோட்சம் அடைய முடியும். கர்மம் செய்து மோட்சம் அடைய முடியும். அது கர்மம் செய்யாதே இல்லை. இட்ஸ் எ ஸ்டெப். நீங்கள் டைரக்ட்லி ஜம்ப் அண்ட் பிகம் ஏ டாக்டர் அண்ட் இன்ஜினியர். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு எல்லா மார்க் வாங்கி காலேஜுக்கு போய் இதுக்கு போய் அட்மிஷன் காம்படிஷன் எழுதி பாஸ் பண்ணி அட்மிஷன் கிடச்சி போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜோ மெடிக்கல் காலேஜோ எல்லாம் பண்ணி டிசெக்ஷன்லாம் பண்ணி கிளாஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி தென் பிகம் ஏ சர்ஜன் ஒரு டாக்டர். எல்லாம் பண்ணித்தான் இந்த ஞானத்துக்கு வரணும். வந்துட்டோம் ஞானத்துக்கு வந்துட்டோம், பணம் சம்பாதிச்சு ஏன்னா பொண்டாட்டிகளோட வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டோம், போனதில் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆத்ம ஞானத்துக்கு வரணும். ஃபைண்ட் அவுட் வேர் கீதா ஸ்டார், வேர் உபனிஷத்ஸ் ஆர் காட் அண்ட் தென் கோ த்ரூ தென் கெட் திஸ் நாலேஜ். அதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நமக்கு கீதையிலையும் சொல்கிறார், எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம பண்ணிட்டோம் தத் விஜானார்த்தம் குருமேச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னு முண்டகோபனிஷத்து சொல்கிறார். தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்டனை சேவையா உபதேட்சந்தி ஞானம் ஞானி தத்துவதர்ஷினா கீதையில் சொல்கிறார். வழியெல்லாம் சொல்லியிருக்கு நமக்கு என்ன, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன. ஓகே ரைட். ஸோ வாசாம்சி ஜீர்ணானி இதா விஹாய நமானி கிருநாதோ பிரதோஷி அந்யானி சாரி நமானி தேகே. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். அதுதான் நைனம் சிந்து. அப்புறம் இதெல்லாம் வரல நம்ம இன்னும் இல்லையா, இதெல்லாம் வரல. 49 எல்லாம் வரல. அசாம்சி ஜன் இது மட்டும் நான் ரஃபாக சொல்லிவிட்டேன். வாட் எவர் யூ லேர்ன். நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக உள்ளே போனோன்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஐ தாட் வில் சி திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹவ் சீன். ஐ வில் கோ லைக் திஸ் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் ஸோ தட் வில் நாட் மிஸ் எனி ஐடியாஸ். எக்ஸ்பிளைன் இங்கிலீஷில் இருக்குது, அதை பார்த்தோம்னா வில் நாட் ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் சம்ஸ்கிருதம். இல்லை கேளுங்க, திருப்பி கேளுங்க, இதை லிசன் டு திஸ் அகெயின் அண்ட் தென் யூ காட். நமக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வி லிவ் இன் அன் ஏஜ் வேர் உங்களால் கிளாஸுக்கு வர முடியல, ஆற்றுலையே கொட்டி கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணால் யூ கேன் லிசன் டு த டாக் வித்தவுட் பேசிங் 1 நயா பைசா.
வெளியில் போய் பஸ்ஸில் கூட போக வேண்டாம், ஒரு இடத்துக்கும் போக வேண்டாம், அதில் டிக்கெட் வேண்டாம், ஈஸ்டரில் சாஞ்சினே கேட்கலாம். ஓகே. அண்ட் வாட் ஃபார் யூ வாண்ட், எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் கிவன் ஆன் அ பிளேட். ஒரு புஸ்தகம் மாத்திரம் வச்சுக்கோங்க, இல்லாதவங்க வாங்கிக்கோங்க, இல்லைன்னா கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால let us go, I'll follow this method so that we can move easily and we can do faster also. Okay, அடுத்த கிளாஸ் நான் பாசாம் ஸ்டிச் நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, there is page 49 item 22 sloka 22 we'll take next class. Okay, ஸ்ரீ பூர்ணமத சொல்லிட்டோமா? இந்த கொஸ்டின் உண்டா? என்ன கொஸ்டின்ஸ்? anything? No question. Okay, so இன்னைக்கு வேணும். So next Thursday we'll meet and as usual I'll have on Saturday இருக்காது, I don't know, I got some problem. If by any chance there is a change, I will make it Sunday. அடுத்த கிளாஸ் இது இருக்கே கட்டோபனிஷத்து இருக்குது பற்றியா, அது வந்து சாட்டர்டே இல்லாமல் சண்டே வச்சுக்கிறேன். சண்டே அதே டைம் தான். ஐ வாண்ட் 3:30 4:30 because it's a time which we are used to. என்ன அதனால் நான் போட்டுறேன். I'll put it tomorrow or day after. If it is on not on Saturday, in good time I will inform you. On Friday I will inform you. It's not tomorrow, it's on Sunday அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நோட் பண்ணிங்க, இதுலேயும் போட்டுறேன். I'll put it in WhatsApp also. Okay. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஓகே, வெரி குட். இன்னைக்கு 6 பேர் இருந்திருக்காள் நீங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you mama. Saturday change பண்ண class change. Thank you. Next class I will to see that you got ஒரு 10 minutes time to at the end of the class to take questions. அடுத்த வீக்லேருந்து பண்ணலாம் மாதிரி. ஓகே ரைட். எப்படிம்மா ஜெய எப்படி இருக்க? Fine mama. Sunday class change பண்ணது thank you very much. அப்படியா? மோஸ்ட் லைக்லி வில் டூ தட். யார் இதே டைம் தான் வச்சு 3:30 4:30 தான் டூ. ஓகே, மோஸ்ட் லைக் எடுத்துவோங்க. I will take it, I'll put it like that. We'll take it like that. Sunday you will have it at the time only because இன்னைக்கு Thursday, நாளைக்கு Friday, Saturday, Monday எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. I can take rest Monday. Okay? Right. Okay. God bless you. ஷேமா இருங்க. Okay. Bye to everybody. Thank you very much. எல்லாருக்கும் bye. எல்லாருக்கும் bye. யாருக்கா இந்த நம்ம இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் வேற எல்லார்ட்டையும் இருக்கணும். இப்போ இது பகவத்கீதை டெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா சொல்லுங்க, நான் ஐ கேன் கெட் இட். நோ ஓகே ரைட். ஆல் தி பெஸ்ட். அச்சா, பை தி வே, லாஸ்ட் சண்டே ஐ பாஸ்ட் த்ரூ திருவான்மியூர் இது கோவில் and I'm very happy to see. வெரி குட். நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னால் முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் டூ லைக் தட். எனக்கு அம்பாவை பார்க்கணும் தான் இருக்குது. ஒரு தடவை வந்தப்போ உள்ளே போக முடியல எனக்கு ஃபார் சம் ரீசன். யூ நாட் பிலீவ். அன்றைக்கி என்னாச்சுன்னா ஐ அட்டெண்ட் சம் ஃபியூனரல் ஆல்சோ, என்னோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன். அதனால் கோயிலுக்குள்ளலாம் போகல. வீட்டுக்கு போய் துக்கம் வச்சு வந்துட்டேன். அதனால் உங்கள் ஒருத்தரையும் இது பண்ணல. ஸோ let us I will try to see உங்களுக்கு நீங்கள் what time நீங்கள் வரேன் எங்கள் கோயிலுக்குமா? what 8:30 9 8:30 to 9:30 will be there. நான் என்ன சொல்கிறேன், I will leave the car and come inside. ஒரு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு 8:30 or so பார்க்குறேன். I will be happy to see you also on Sunday. ஆமாம், உங்களால் வர முடியாது இல்லை இது இந்த மருதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பார்க்குறேன். will try to buy auto and then come. Okay, now let me know if you can come. Well and good, or we can spend about 15 minutes a little more. உள்ள வந்துடுறேன் கார் நிறுத்திட்டு. Sunday நிக்கா? Sunday ஆமாம், I'll சொல்கிறேன். I'll let you know எப்படி எனக்கு கன்வீனியன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு மாதிரி. I'll put it in YouTube அந்த வாட்ஸ்அப் என்ன இருந்தால்டா will and good. I'll be there around half an hour. முன்னாடி தான் பிளான் பண்ணிட்டு வரேன். whoever wants to see me face to face, welcome. வர முடியலன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். பேர் வழி certainly like to come and see you. Certainly like to come and see you. உங்களை பார்க்கணும், இது பண்ணணுங்கிறது ஒரு ஆசை தான். பாருமா, individuals desires change. You are particular, somebody else may not be very particular. I'm only making it up. Not that those who cannot do or physical conditions are difficult, I don't blame them either. ஓகே, முடியல வாழல, அதனால ப்ராப்ளமே இல்லை. It was an opportunity. We can see nothing like face to face. ஒரு தடவை பார்க்குறேன். எனக்கு I also feel very happy. ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு ட்ரிப் அங்கே வருதுங்கிறது 25 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு வர வேண்டியிருக்கு எனக்கு. இட்ஸ் அ பிக் ஆடியல் ஃபார் மீ. இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த பக்கம் வரேனா. என்ன நம்ம வேறு ஒருத்தருக்கும் போகிறது, ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸுக்குலாம் போகிறதே கிடையாது. வெரி ரேர்லி டூ தட். ஃபோனில் பேசி விடுறேன், அவரோட பேசுறது தான் ஃபினிஷ்டு. பார்க்குறேன் உங்களை தான் பார்க்குறதுக்கு வரணும் வருதுன்னா. ஸோ ஐ லெட் யூ நோ. ஐ வில் புட் இட் தேர் அண்ட்
8:30 is time suitable for you. If it is 8:30 to 8:45, 9. 15 minutes போறோம் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் வேண்டாம். ஹலோ and then go back. Now I will also make that trouble I will take. உங்கள் 5-6 பேரை பார்க்க போகிறேன்னா I will definitely take that trouble. Okay? Okay. Thank you very much. Right. இவ்வளோ தூரம் சொல்றது வராம இருப்போமா? இல்லை அப்படி இல்லை, அதுக்கு கம்பல்ஷன் இல்லை. இட்ஸ் ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, நேரம் பார்த்தா அது ஒரு இதுதான். ஓகே, ஃபைன். ஐ was happy to see 3 of you were there. Even the Ramakrishna was also there, and நீங்கள் 2 பேரும் there. Very nice, good. Okay, right. See you. Bye. Okay, close. Okay, close. Today it has been a full exercise for me, for my vocal cords and பார்க்கலாம் பகவான் எத்தனை நாளைக்கு சாய்த்து. நீங்களும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க கூடாது. Not be strain on your please also participate so that